hydrophilic. On the other hand, the fatty acid, the tail, is hydrophilic, water-filling or hydrophobic, because fatty acid cannot form hydrogen bond with water. Fatty acid is non-polar molecule. Therefore, we say phospholipid is a bipolar molecule. It has a hydrophilic head and hydrophobic tail. In the nature, we have 6 types of phospholipid. The difference is the functional group in the head. So all that contain glycerol phosphate group and fatty acid. Only difference in the functional group which attach to phosphate group. Among these 6 phospholipids, the 4 phosphatidine ethanolamine, phosphatidine choline, phosphatidine serine, and sphingomyelin are components of cell membrane. So phosphatidine choline, phosphatidine serine, and sphingomyelin are components of the cell membrane. About the property of phospholipid, if you drop phospholipid into water, it can form 2 types of structure, micelle or phospholipid bilayer. So, for micelle and phospholipid bilayer, you can notice that the hydrophobic tail fatty acid always face toward each other and bury inside the structure. So the hydrophobic fatty acid tail always bury inside the structure, even if for micelle or phospholipid bilayer, because they are water-filling, so they are buried inside. And the hydrophilic head will be exposed to water because it can interact with water molecule. So this is the structure of cell membrane. The hydrophobic part will eliminate transport or diffusion of substance from outside to inside the cell. So we said that the phospholipid is a stable structure and selectivity or semi-permeable structure. Semi-permeable structure means partially pass-through, tức là bán thấm đó, semi-permeable structure, bán thấm nghĩa là nó chỉ cho thấm một phần, và thấm ở đây tức là diffusion, khuếch tán từ bên ngoài vào bên trong. So it's clear that phospholipid is a structure of cell membrane. How about myself? How do you think? What is the application of my cell? Can we apply this structure into something in medicine? So you know that phospholipid is the main component of cell membrane. So my cell contain phospholipid. So they are actually same similar structure, not same but similar structure. So can you think about some application? How we can use my cells, this structure in medicine or in pharmacy? Because cell membrane is semi-permeable membrane, it means it can limit or eliminate the diffusion
on the movement of substance from outside to inside of the cell. So some substance cannot pass through the cell membrane. However, cell membrane and micelle are similar structure, similar original. Can we think about some application of micelle? Can we use myself to make the coverings of medicine, like to make the coverings of the pills, because oh wait, I just never mind. Okay, I think your idea is somehow correct. So we can cover medicine using micelle. So micelle can be a career for medicine. Have you ever thought about targeted drug delivery system? Targeted drug delivery system, tức là phân phối thuốc trúng đích. Nghĩa là trong điều trị ung thư á, người ta sẽ nhất là khi mà hóa trị thì người ta sẽ dùng những cái thuốc có cái độc tính cao để giết cái tế bào ung thư. But if we just normally drink the medicine, it can affect healthy cells, not only cancer cells but also healthy cells. So they use targeted drug delivery system in which drug will be input into my cell, and to target to the cell membrane of cancer cell, they can use some guiding peptide, which can be either antibody or some special peptide which can bind to protein on the cell membrane of cancer cell. So when my cell with drug are brought to the cell membrane, because they are both phospholipid structure, my cell can fuse with cell membrane, and the drug will be transported into the cell. Tức là cái micelle này nó sẽ hòa với cái phospholipid, hòa nhập fuse với cái này phospholipid, dẫn tới là cái thuốc sẽ được đưa vào bên trong mà đưa vào tới là ung thư thôi, không có đưa vào cái tế bào khác. Steroids are lipids in which the structure is characterized by the four rings fused with each other. Four rings. So steroids, including cholesterol, this is a kind of lipid. It's also present in the cell membrane. And some steroid hormones such as estrogen, testosterone, cortisol are steroid hormone. So for cholesterol, this is a component of cell membrane. For hormone, this is a signal transductor in the body. For example, testes produce testosterone. Testosterone will trigger cell in male reproductive system to divide and differentiate into sperm, gametes, kind of gametes, sperm. And estrogen is produced by female reproductive system.
to trigger the production of ovums, eggs. So the role of lipid in our body, first is the energy storage. Breaking off lipid produce even more energy than breaking off sugar. And this is the component of cell membrane. Sorry, CELL, cell membrane. And lipid also act as a signal transducer when it's a steroid hormone. Prostaglandin is also a kind of lipid produced when you have inflammation, produced by our immune system. If you have infected and have inflammation. Okay, I have a video which summarize what I have said Some lipids about contain other lipid. elements such as nitrogen and phosphorus, and most lipids do not dissolve in water because they are non-polar, meaning that electrons are shared equally within the molecule. The main So they form partially charged regions in the molecule. The main types of lipids include triglycerides, phospholipids, steroids, and prostaglandins. Triglycerides are the most plentiful lipid in the body, and they're composed of two building blocks, a glycerol unit and three fatty acid chains. A glycerol molecule has three carbon atoms, with two bonded to two hydrogen atoms, and one bonded to one hydrogen atom. They're also bonded to a hydroxyl group, which is an oxygen bonded to a hydrogen, and the fourth bond being to another carbon atom. Fatty acids are made up of long chains of carbon atoms and hydrogen atoms, with an end carbon atom bonded to a hydroxyl OH group and a double bond to an oxygen atom. Some carbon atoms are linked by single bonds and others by double bonds. These bonds determine which type of fatty acid the molecule is classified in. There are two types of fatty acids, saturated fatty acids and unsaturated fatty acids, which include monounsaturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, and trans fatty acids. We will cover fatty acid molecules in depth in a separate video. In the formation of a triglyceride, the fatty acids bond with the glycerol molecule. The three fatty acids attach their carboxyl groups, which are the carbon-oxygen-hydrogen group at the end of the molecule, to the hydroxyl OH groups of the glycerol molecule. As this process takes place, three molecules of water are removed, which is a dehydration synthesis reaction. Some triglycerides contain three molecules of the same type of fatty acid, and others may have three different types of fatty acids. Triglycerides are found in many food items, such as vegetable oils, coconut oil, beef, fast foods, avocados, and many different seeds. Phospholipids are similar in structure to triglycerides in that they have four subunits. They're composed of a glycerol unit, two fatty acid chains, a phosphate group, and a nitrogen-containing group. The phosphate and nitrogen group extend in the opposite direction of the fatty acid. This end, or the head of the molecule, is actually polar, so it's water-soluble. Hydrophilic, meaning water-loving, is the term often used to describe the head portion of a phospholipid molecule. The fatty acid's end is non-polar, so it's called hydrophobic, which means water-fearing. This property, having a hydrophilic and a hydrophobic region, allow this molecule to join or bridge a water environment and a lipid environment. So, in water, these molecules will form bilayers, with the fatty acid tails facing each other and the heads facing outwards, as you can see here. Phospholipids are the main component of cell membranes. Steroids, which are often referred to as sterols, have a 4-hydrocarbon ring, or steroid nucleus, as the foundation of their molecules. Steroids differ based on the side chains extending out from their rings. Cholesterol, whose molecular model is shown here, is an important steroid, as it has a hydrophilic water-loving polar region here at the hydroxyl OH end of the molecule, and a hydrophobic water-fearing non-polar region at its hydrocarbon chain. Cholesterol is a key part of cell membranes, as its polar region can interact with the polar region of phospholipids, and its non-polar region is embedded in the membrane alongside the non-polar fatty acids of the phospholipids. Cholesterol is also an important building block
lock and bile acids, which are key in breaking down fat molecules in the body, and many hormones, which are signaling molecules the body releases. Cortisol, estrogen, and testosterone are also other important steroid compounds. You can see that each of these molecules differ slightly based on their side chain formation, but they all have the 4 hydrocarbon rings as the foundations of their So they are molecule. different due to Constant the variants side are chain, lipids that are derived but from the saturated component fatty is acids. They are composed chemical of 20 component for carbon ring structure. There are many different types of prostaglandins in the body that take part in different important functions, such as enhancing the immune system and inflammatory response. And that be the basics on the structure of lipids. So they said that cholesterol also have a hydrophilic head and hydrophobic tail. In the video, they said that cholesterol also have a hydrophilic part and hydrophobic part. So this is the structure of cholesterol. In your opinion, which part is hydrophilic and which is hydrophobic? You can look at the structure. I think the hydroxyl group is hydrophilic, and the other, I don't know what to call it, but I think the other tail is hydrophobic. Okay, so you mean that only the hydroxyl group Yeah. is hydrophilic. Yeah. All the other functional group, including the chlorines, are hydrophobic. Mean water feeling. Is it right? I mean only with Hydroxyl group. yeah, is hydrophilic, and All the part, the whole of the. no, the other, the branch at the end, how it branches out to all the other CH2 groups, CH3 groups, right? Nghĩa là em nghĩ là cái nhóm hydroxyl nó là Đúng rồi. hydrophilic. Chỉ có một mình nó là hydrophilic thôi. Yeah. Còn toàn bộ những cái phần sau này Toàn bộ những phần ra sau. là hydrophobic hết. Đúng không? Không hẳn là toàn bộ, em chỉ cho là cái nhóm cái nhánh cuối cùng nữa đó. Dễ lắm. Cái sang ba bên đi. Dạ, đúng rồi. Cái này Dạ. cũng là hydrophilic luôn. Em cho là nó thú vị. Thì hồi nãy cô nói nguyên cái phần này hydrophobic này không chịu. Dạ. Thì đúng rồi đó các bạn. Ở cholesterol, only hydroxyl group, only this hydroxyl group is hydrophilic. It means water loving because this is polar. All the other part, including the foreign to the methyl group, are hydrophobic. Dạ đầu. Okay, so we move to the next organic compound, nucleic acid, including DNA and RNA.
stands for deoxyribonucleic acid and RNA stands for ribonucleic acid. DNA located in the nucleus and it carries genetic information. RNA is the intermediate of DNA. It transports the genetic information from DNA in the nucleus to the cytosol for the expression of genetic information in the form of protein. So RNA you can find it in cytoplasm and it is the intermediate of DNA. It transforms the genetic information from DNA, carry genetic information from DNA in the nucleus to the cytoplasm to synthesize protein. And we have 3 kinds of RNA: messenger RNA, transfer RNA, and ribosome RNA. As you already know, the monomer of DNA is nucleotide. Cô sẽ gửi cái slide cho các bạn sau. Hôm bữa cô có nhờ một bạn ở trong lớp mình, bạn Dung thì phải làm cho cô cái mail group á. Thì khi nào mà có cái mail group rồi, cô sẽ gửi các bài giảng cho các bạn. Các bạn có thể ghi chép thêm mà những cái căn bản như thế này thì cô sẽ gửi. Tại vì cái bài giảng đó, nó sẽ tóm tắt hơn là cái bài giảng của cô nó sẽ mở rộng hơn là cái phần tóm tắt mà cô gửi cho các bạn. Đấy, thì có những cái nào mà thường là về các cái bệnh nè, các cái triệu chứng bệnh nè, những cái phần cô nói thêm ở ngoài thì cái đó là không có trong cái bài cô gửi. Còn cái mà cô trình bày trên slide thì phần lớn là cô sẽ gửi cho các bạn. Vậy trong cái quiz mình lấy á cô, là mình làm đi trong mấy cái tóm tắt của mình cô. Sao em? Không hiểu. Là nếu như mà cô ra cái quiz đó, là nó chỉ về cái mà cô gửi trong cái tóm tắt thôi đúng không? Hay là cái có gì đây? Cái bài quiz của cô á thì chỉ bao gồm những cái kiến thức căn bản, là tức là cái phần tóm tắt thôi. Tuy nhiên cái bài thi kết thúc học phần của các bạn thì sẽ có một phần dành cho những cái mở rộng và những cái đọc thêm. Tại vì cái đó là yêu cầu của cái môn học này, tức là những gì mà cô giảng là nó chưa có đủ cho cái môn học này đâu, mấy bạn phải đọc sách thêm, mấy bạn phải tìm hiểu thêm. Cho nên cái phần mở rộng đó nó sẽ cô sẽ cho các bạn biết là các bạn phải đọc thêm những phần nào, ví dụ như chương nào chẳng hạn. Thì cái phần mở rộng đó thông thường sẽ chiếm khoảng chừng 2 điểm trong cái bài thi kết thúc học phần, 2-3 điểm. Phần ứng dụng và phần mở rộng nó sẽ chiếm khoảng 2-3 điểm trong cái bài thi kết thúc học phần của các bạn. Tức là 70 câu thì các bạn sẽ có khoảng 20 câu hỏi nó sẽ nằm ở trong cái phần mở rộng và cái phần ứng dụng. Tại vì dù sao các bạn học rồi các bạn phải biết ứng dụng, chứ mình không có học căn bản như thế này. Nhưng cái này là rất là căn bản. Mà ứng dụng sau này các bạn sẽ phải thì tức là các bạn phải đọc cái câu hỏi đó, các bạn phải vận dụng cái kiến thức đã có để các bạn trả lời được. Ví dụ như vậy ha, xin lỗi bạn, em muốn hỏi cái gì đó đúng không? Em tìm một xíu. Ví dụ như bây giờ sau này cô sẽ dạy cho các bạn một số các cái phương pháp chẩn đoán bệnh di truyền. Thì cô hỏi các bạn một cái như thế này, ví dụ như bệnh hồng cầu hình liềm là do đột biến gen gây ra. Vậy thì nếu bạn nghi ngờ một người bệnh hồng cầu hình liềm, bạn sẽ cho cái người đó làm xét nghiệm gì? Thứ nhất, quan sát hình thái tế bào. Thứ hai, quan sát cấu trúc nhiễm sắc thể. Thứ ba, giải trình tự DNA. Thứ tư, nhân gen làm kỹ thuật PCR. Trong 4 cái lựa chọn đó, bạn phải chọn ra cái phương pháp nào để các bạn chỉ định cho cái người bệnh nhân đó họ đi xét nghiệm. Tại vì các bạn là bác sĩ mà, các bạn phải biết yêu cầu người ta xét nghiệm gì chứ. Mặc dù cái kỹ thuật viên xét nghiệm sẽ làm cái xét nghiệm đó, nhưng mà cái người đưa ra yêu cầu là bác sĩ và cái người đọc kết quả là bác sĩ. Cho nên các bạn biết cái kỹ thuật đó để các bạn chỉ định
và để các bạn đọc kết quả. Hoặc là bây giờ cô nói một người bệnh có cái kết quả xét nghiệm nhiễm sắc thể là như vậy, thì theo các bạn cái người đó bị cái bệnh gì? Mình phải đọc được kết quả rồi phải cho người ta đi khám bệnh được, khám được, chỉ định được cái xét nghiệm cho người ta. Thì đó là cái phần mở rộng và các ứng dụng. Thì cô sẽ dạy cho các bạn từng kỹ thuật, cách làm như thế nào, cách đọc kết quả như thế nào. Nhưng mà khi mà ra ứng dụng thì những cái câu hỏi đó các bạn sẽ phải suy nghĩ, mình biết cách làm của từng kỹ thuật rồi, thì mình nghĩ thử coi cái bệnh đó để sử dụng cái kỹ thuật nào. Rồi bạn có hỏi gì? Dạ là kiểu cái phần ứng dụng đó là kiểu mình có thể tự suy ra từ cái cô giảng và mình đọc theo trong sách, thì ngoài hai cái nguồn đó ra mình có cần đọc theo sách ở ngoài chỉ có sách khoa học không? Chỉ có sách khoa là được. Chỉ sách giáo khoa là đủ, thì cô có gợi ý cho các bạn là sách tiếng Việt, sách tiếng Anh. Thì cái đề thi các bạn là đương nhiên là bằng tiếng Anh rồi, nhưng mà chủ yếu là các bạn hiểu thôi, tại vì đây cô là các bạn làm trắc nghiệm chứ không phải là tự luận, cho nên không cần các bạn phải ghi đúng câu chữ, chỉ là các bạn hiểu, các bạn đọc cho các bạn hiểu, các bạn trả lời câu được thôi. Thì các bạn có thể đọc cả sách tiếng Việt, cả sách tiếng Anh đều được, miễn sao là các bạn hiểu cái bệnh đó, cái kỹ thuật đó thì cái gì đó thôi. Còn về cái câu hỏi thì đôi khi cô sẽ có nói trong cái quá trình giảng bài, đã nói qua rồi, đôi khi là nó sẽ nằm ở trong cái phần mà cô bảo ví dụ như bây giờ các bạn về đọc thêm cái chương này về cái bệnh này, tại vì cô không đủ thời gian để giảng cho các bạn hết tất cả các bệnh di truyền. Ví dụ như là bệnh múa dọc nè, tức là cái người bệnh đó họ cứ như lắc lư không có yên, nó cũng là cái bệnh di truyền, không có thời gian để giảng. Nhưng cô ở đây cô chỉ lựa những cái bệnh nào thường gặp thì cô mới giảng trên lớp thôi. Còn những bệnh nào hiếm hơn thì các bạn thường đọc sách thêm, hay là một màu lục đỏ rồi cô mới giảng đọc sách thêm. Cô với lại là cô gửi file, cô gửi kiểu nhiều, tại vì kiểu học cái này mình cũng cần có bài trước để vô lớp phụ cho nó nhanh hơn. Thì sau khi các bạn có cái mail group thì cô sẽ gửi bài trước cái buổi giảng, chứ không phải là giảng xong rồi mới gửi. Nhưng mà tại vì lý do cô yêu cầu các bạn có một mail group rồi cô mới gửi là tại vì năm ngoái cô bị một lớp của khoa khác, không phải khoa y, khoa nha, một khoa khác của khối sức khỏe, thì cô gửi cho hai lớp đó, cô gửi qua lớp trưởng thôi, cô có email lớp trưởng gửi cho lớp trưởng. Thì một lớp thì cả hai lớp đó tới lúc gần thi mấy bạn mới kéo lên văn phòng của cô nói là tại sao cô không gửi bài, giờ gần thi là tụi em không có học bài được. Cô nói ủa cô đã gửi cho lớp trưởng từ đầu rồi, từ đầu khóa rồi. Thì té ra là một lớp là cái bạn lớp trưởng mà cái hôm cô gửi bài là bạn đó đang bị Covid, cho nên bạn đó nghỉ học. Và sau khi bạn đó hết Covid rồi thì bạn đó quên luôn, không có truyền lại bài cho các bạn khác trong lớp. Còn một lớp là các bạn thảo luận với nhau, sau đó cuối cùng nói là thôi in ra để cho dễ học, tức là không có lấy file mà là kêu lớp trưởng đi in ra cho các bạn học luôn. Cái lớp trưởng thì không có giữ tiền, mà lớp phó mới là thủ quỹ, cho nên lớp trưởng chuyển cho lớp phó để lớp phó đi in, thì lớp phó cũng không đi in luôn. Nên cuối cùng mấy bạn trong lớp không có bài học, mà mấy bạn là tưởng đâu là cô không có gửi. Thành ra thôi bây giờ cô sẽ gửi cho tất cả trong lớp, thì bạn nào muốn in ra học thì in, còn bạn nào muốn học trên máy tính thì học, như vậy là dễ hơn, mà cũng không sợ là mấy bạn quên. Rồi, mình tiếp bài ha. Các bạn có hỏi gì nữa không? Thì các bạn sẽ thi, hôm bữa cô có nói rồi, các bạn thi là hoàn toàn trắc nghiệm. Chỉ có cái bài quiz ở lớp thì cô cho vừa trắc nghiệm vừa tự luận thôi. Lịch thi và phòng thi, cái hình thức thi, có một số bạn hỏi cô chứ thi trên máy hay trên giấy. Thì cái hình thức thi đó là phòng khảo thí họ sẽ quy định, nhưng các bạn cô không có biết trước được. Tới lúc mà các bạn gần thi thì họ sẽ lên cái lịch thi kèm theo cái hình thức thi luôn, họ sẽ thông báo cho các bạn qua cái tài khoản online của các bạn. Okay. So DNA, the structure of
molecule, the structure of nucleotide including a sugar, a pentose, means a 5-carbon sugar, which we call deoxyribose. Why deoxide? Because it loses oxygen at the second carbon. So in this ribose, carbon number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Carbon number 1, 2, 3, 4, 5. So this ribose loses oxygen at the second carbon. Therefore, we call it deoxyribose. And carbon number 5 linked to a phosphate group. Carbon number 1 linked to a nitrogenous base. And we have two groups of base, purine and pyrimidine. Purine including adenine and guanine. Pyrimidine including thymine, cytosine, uracil. So in DNA, we can find thymine and cytosine only. But in RNA, we can find uracil instead of thymine. So to memorize which nitrogenous base belong to purine, we have the sentence pure is gold. So pure stands for purine. A gold is A and G. So A and G belong to purine group. Because all nucleotides have similar structure, it means all nucleotides has ribose and phosphate group. The only difference is nitrogenous base. So sometimes we use the name of nitrogenous base to call nucleotide. We can call nucleotide A. It means the nucleotide which contains adenine. Or nucleotide T, it means nucleotide which contains thymine. About nucleotide derivative. If a nucleotide only consists of sugar, pentose, and nitrogenous base, we call it nucleoside. If a nucleotide contains sugar, base, and one phosphate group, we call it nucleoside monophosphate. If the nucleotide contains sugar, base, and two phosphate groups, we call it nucleoside diphosphate. If it contains three phosphate groups, we call it nucleoside triphosphate. And only the structure which contains phosphate group are called nucleotide. Without phosphate group, we call the structure, this structure is nucleoside. And nucleosides can be applied in antivirus medicine. We will learn about it in chapter 2. So the full nomenclature of of a nucleotide is deoxide. For example, this nucleotide contains adenine. So if you want to call the full name, how to call the nucleotide structure, we call it deoxyadenosine to show that this nucleotide lack of oxygen here, and adenosine means it contains adenine base. 5 gram to show the carbon number 5. Monophosphate means this structure contains only one phosphate group. And the full name of this structure is deoxyadenosine. Deoxide means lack of oxygen here. Adenosine means it contains adenine. 5 gram at carbon number 5. Diphosphate because it contains 2 phosphate groups. And for the structure with 3 phosphate groups, the full name is deoxyadenosine 5 gram
3-phosphate. If here is guanine, we call it deoxide guanosine 5-gram monophosphate. So DNA is a double-stranded structure molecule. Nucleotide on a single DNA strand linked together by phosphodiester bond. So the phosphodiester bond form between phosphate group and hydroxyl group at the 3-gram carbon. This is the phosphodiester bond. And if this strand is a linear strand, we always have a 5-gram phosphate end, 5-gram phosphate end, and a free 3-gram hydroxyl end. So to show a direction of a DNA strand, we can write 5-gram to 3-gram. It means the direction from up to down is 5-gram to 3-gram. So the 5-gram end is upper and 3-gram end is lower. And between the two DNA strands, nitrogenous base linked together by hydrogen bond. In the room, A linked with C by 2 hydrogen bonds, and G linked with C by 3 hydrogen bonds. This is always true. So if you know the structure, the sequence of nucleotide in one strand, you can know the nucleotide sequence of the other strand. One more thing is that the two strands are in opposite direction. For example, in this strand, the upper end is 5-gram phosphate end. But in this strand, the upper end is 3-gram hydroxyl end. So the direction of the two strands are anti-parallel. This means opposite. They are in opposite direction. So this strand from 5-gram to 3-gram, but this strand opposite. So if I know the nucleotide sequence of one DNA strand, like this, can you determine the nucleotide sequence and the direction of the other DNA strand? Okay. 3-gram. Yes. Can you write down on the board? Okay, correct. What's your name, please? And we have some parameter for your reference. DNA diameter is 2 nanometer. 2 nanometer. 1 nanometer is 1 per billion of meter. 1 nanometer equal to 1 per billion of meter. So the distance between the two strands is 2 nanometer. Each helix turn is
3.4 nanometer, and the distance between two nucleotides on the same strand is 0.34 nanometer. Therefore, each helix turn contains 10 pairs of nucleotides, right? Because each helix turn is 3.4 nanometer, and the distance between two nucleotides on the same strand is 0.34 nanometer. Therefore, each turn contains 10 pairs of nucleotides. And the length of DNA is usually shown as the number of base pair. So, for example, if we say a 100 base pair DNA fragment, it means this DNA fragment contains 100 pairs of nucleotides. 100 pairs of nucleotides. Or it actually contains 200 nucleotides. 100 pairs of nucleotides means 200 nucleotides total. Okay, so let's move to RNA. This slide compares the structure of DNA and RNA. So DNA is a double-stranded molecule, while RNA is a single-stranded molecule. And DNA contains deoxyribose sugar. This sugar locks up one oxygen molecule. However, in case of RNA contains ribose. It means at proton number 2, there is a hydroxyl group, not only H right here. And the nitrogenous base of DNA is ATGC, while in the case of RNA, we have AUGC. So in RNA, T is replaced by uracil. T is replaced by uracil. And we have three kinds of RNA: messenger RNA, transfer RNA, and ribosome RNA. Messenger RNA is the template for protein synthesis, and this is a single-stranded RNA molecule, linear one. It present in the cell about 2 to 5% of cellular RNA. So the ratio is very low, only 2 to 5% of cellular RNA. Transfer RNA. Transfer RNA, the function of transfer RNA is to carry amino acid to ribosome for protein synthesis. And therefore, we have at least one tRNA for one amino acid, specific for one amino acid, because on tRNA there is an anticodon. This anticodon can recognize the codon on messenger RNA. So each amino acid corresponds to one anticodon. Therefore, we should have at least one tRNA for one type of amino acid. And this RNA is the smallest one. It has a clover leaf shape. Actually, this RNA also a single-stranded structure. Start from the 5 gram here. But hydrogen bond can be formed by internal nucleotide. Hydrogen bond formed between internal nucleotides to make the clover leaf shape of this tRNA. So the hydrogen bond formed between internal nucleotides of RNA to make the clover leaf shape of tRNA. This is the smallest RNA among the three kinds, and it takes about
16% of cellular RNA. And ribosomal RNA. Ribosomal RNA is a very complex structure. It has no defined structure. For example, messenger RNA, we know it's a linear, single-stranded linear RNA. Transfer RNA is a globally shaped RNA. But in case of ribosomal RNA, the structure is very complex and the molecule is long, very long. For example, you can see an example here. This is a single-stranded molecule actually. Start from here. This is the 5' end. But there are a lot of internal hydrogen bonds formed between the nucleotide of RNA to form this complex structure. So it starts from here, the 5' end. It goes like this. So it's a single-stranded DNA molecule, RNA molecule, and 3' end here. So 5' end here and 3' end here. And ribosomal RNA take about 80% of the cellular RNA. So in the cell, the most abundant RNA is ribosomal RNA. So which RNA has the lowest ratio in the cell? Messenger RNA. And this ribosomal RNA, the most ratio. Can you explain the 3' and 5' once again for me? Because So this RNA molecule is actually a single-stranded molecule. The 5' end start from here. But the molecule form a lot of internal hydrogen bond between the nucleotides of this single-stranded strand. Therefore, we have a very complex structure. So 5' end start here. This is single-stranded, and then a hydrogen bond formed here. So this is just one strand, but it goes in a very complex way. wow. Like this, and end here. Just one strand. One strand. Looks like one strand. Yes. So at first we can think that there are a lot of RNA molecules to form this structure, but actually just one strand. So ribosomal RNA has a very complex structure. And this one also a kind of RNA ribosome. Ribosomal RNA. So that's why I said that there is no defined structure for rRNA, for ribosomal RNA, because it can form complex structure, not as messenger RNA or transfer RNA. So the last organic compound is protein. Protein takes about 50% of the dry mass of the cell. So 50% of the mass of the cell is protein. And it can be enzymes. It can be the structural component of the cell. So protein consists of elements such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphate, sulfur. And the monomer of protein are amino acids. This is the general structure of amino acids. In nature, we have 20 kinds of amino acids. And the general structure of
amino acids including a carboxyl group, and an amino group. All 20 different amino acids has the same general structure like this. So all the 20 amino acids contain amino groups and carboxyl group. The difference is here, the R group. So R group is the special side chain which defines the amino acid. So we have four groups of amino acid, non-polar amino acid, including lysine, alanine, valine, leucine, isoleucine, methionine, phenylalanine, tryptophan, proline. I don't ask you to memorize the chemical structure of amino acid. This is the job of biochemistry lecturer. I'm not sure he or she can ask you to memorize the structure or not. But in this lecture, in this course, I don't ask you to memorize the chemical structure. But you should know which group of amino acid is hydrophilic and which is hydrophobic. So this group, those amino acids are classified as non-polar amino acids. And the second group of amino acids is polar amino acids. This group, including serine, threonine, cysteine, tyrosine, asparagine, glutamate. Polar because it has hydroxyl group. As you said, hydroxyl group is polar. SH also polar because sulfur has a strong electronegativity. OH. NH2 is also polar because nitrogen has stronger electronegativity than hydrogen. So that's why we call this group polar amino acid. Charged. It means those group can be acidic or basic amino acid. So acidic amino acid including aspartic acid, glutamic acid, and basic amino acid including lysine, arginine, cysteine. So, in your opinion, which group is hydrophobic? Which group is hydrophilic? Okay, you please. The non-polar is hydrophobic. Non-polar is hydrophobic. And polar is hydrophilic. Polar is hydrophilic. How about acidic and basic? How about acidic group and basic group? Let's see if we can do. How do you think? Hydrophobic too. Hydrophobic too. Okay. Any other idea? How are you? I think that both basic amino acids and the acidic ones are hydrophilic. Hydrophilic. And which is hydrophobic? None of them. So none of them. So in your opinion, all amino acids are hydro. The non-polar ones are hydrophobic, but except for those, all the remaining ones are hydrophilic. Oh, okay, that's right. So only the non-polar group are hydrophobic. It means water-fearing. The other groups, including polar amino acids, acidic amino acids, basic amino acids, all of them are hydrophilic, means water-loving. So you will got another 0.25
amino acids link together in protein by forming peptide bond. Peptide bond is a dihydroxy reaction. Dihydroxy reaction is mean release one water molecule. So the carboxyl group react with amino group, release one water molecule and form the peptide bond. So this CONH is peptide bond. That's why the chain of amino acids we call polypeptide, because there are a lot of peptide bonds. So we have four levels of protein structure. Primary structure. Primary structure is mean the chain of amino acids. Polypeptide. Polypeptide is primary structure of protein. So after synthesis at ribosome, protein adopt primary structure. It means a change of amino acids. So according to the sequence of amino acids, it will form the secondary structure, tertiary structure, quaternary structure. Depends on the sequence of amino acids. So the sequence will determine the which structure protein will adopt. So to form secondary structure, we have two kinds of secondary structure, alpha helix and beta sheet. And to form the structure, amino acids make hydrogen bond between amino acids. In this case, you can see hydrogen bond form between amino group in the peptide bond. This NH group, this is the peptide bond, NHCO is the peptide bond. And this NH group form hydrogen bond with CO in another peptide bond. So this is hydrogen bond formation. Those hydrogen bond formation, those hydrogen bond forms between the main change of amino acid, the backbone. What is the backbone? Backbone. Bond tức là cái sườn. The backbone là cái phần chính này, cái này phần chính này là cái backbone. Còn những cái R này nè gọi là side chain, tức là những cái nhánh. So to form the secondary structure, hydrogen bond form between the backbone of the polypeptide. For example, in the helix structure also, this is the backbone of polypeptide, and hydrogen bond form between NH and CO of the backbone of amino acid. In case of tertiary structure, to form tertiary structure, R group of amino acid, R group, side chain, R group, the side chain of amino acid interact with each other and form several kinds of bonds. For example, covalent bond, such as disulfide bond, disulfide bridge. And sometimes it also can form hydrophobic interaction. Hydrophobic interaction because we have non-polar amino acids. So these non-polar amino acids will be buried inside protein structure because they are non-polar, they are water-fearing. So they should not be exposed to water. So if in the amino acid sequence there are
non-polar amino acid. At this time, it will be buried inside the protein structure. For example, this is hydrophobic side chain of the two amino acids. One amino acid is on the top, one amino acid is in the middle. And this amino acid has side chain CH3, CH, CH3. So those side chains are hydrophobic. So the side chain interact with each other and be buried inside protein. So to form the DNA structure, the side chain interact with each other. Secondary structure is formed by the backbone, hydrogen bond of the backbone. But pentagon structure are interaction between side chains of amino acid. So in this case, it can form several kinds of chemical bonds. For example, hydrogen bond, ionic bond, hydrophobic interaction, or even covalent bond, van der Waals interaction. For example, the two side chains can form hydrogen bond, hydrophobic interaction, covalent bond. Covalent bond. What is covalent bond? Covalent bond means it is not an ionic bond. Oh yes. Yeah. So a covalent bond is between two nonmetals get together. Yeah. Yes. And then They share pairs of electrons. Yeah. yes. Or ionic bond. So because this side chain is positive charge, this side chain is negative charge. Because we have charge amino acid. Do you remember we have charge amino acid? Yeah. So if an acidic amino acid mixed with basic amino acid, it can form ionic bond. Ionic bond. Rồi tôi gọi vậy cái cấu trúc thứ hai, nghĩa là nó có cái xoắn với cái gập, nghĩa là sao ta, nghĩa là nó kiểu như là cái bạn nói thích nó gặp một hồi rồi tại sao nó lại xoắn, hay là nó kiểu nó một đoạn là nó kiểu trong một chuỗi luôn nó chỉ xoắn thôi, còn chuỗi khác thì nó mới gặp, hay là sao? Trong tự nhiên nó có thể có những cái protein nó chỉ có xoắn thôi, có những protein nó chỉ có gấp kết thôi, rồi có những protein nó có cả hai thứ luôn. Nghĩa là Ví dụ như này thì gấp, cái kia thì sao? đúng rồi, còn này thì gấp, còn kia thì xoắn. Alo. À dạ.